Everyone, thanks for joining us at tonight's post-match press conference, joined by Austin FC head coach Nico Estévez. You guys know the drill. We can get straight into questions. Whoever would like to go first. Phil? Hi. So this was the second game you had a chance to clinch the playoffs, and counting the Open Cup final. It's a third straight loss. This is a team that has had some late season swoons. So just kind of wanted to get your temperature check on how you think things are going. And then again, you have 2 games left in the season to get some momentum to get to the playoffs, which we think you will qualify for still. I think it's a horrible week for us. Horrible. I mean, it's terrible. You cannot know how we feel. Feel really bad. But this is sports. This is life. And then life hits you, and you have to keep going. And we've had 2 moments in the season where we couldn't get the results that we wanted. One was in May, playing Open Cup, 2 games. The other one was now, playing 2 games of Open Cup. Then playing 2 competitions, it's really difficult, as you can see. I don't think we were ready. Thank God we did a good job in the summer and put a lot of points in the table. And we just can ourselves make the playoff by winning or making points, depending what the other teams do. We still can clinch the playoff this weekend. But we wanted to do winning for ourselves and not looking at the results. But we knew this game, winning or losing the final, was going to be really, really, really difficult. Mentally, physically. Even winning, look at Nashville also, like they tied at the end. And for us, it was a huge hit on Wednesday. And I think we started with energy. We started going. If you analyze the goals, like it was 1 throwing, 1 goal kick, long goal kick, and another throwing. And the third goal, okay, we are going all the way there, and it can happen, But other than that, the opponent until the end, and when we open up, we had a good control in the first half defensively and everything, but we just lacking a little bit on having like that composure, that calm. Probably we had a lot of pressure today, because the guys wanted to win, and the guys wanted to clinch, and you could see some of rushing balls, loose passes, missed controls, also with the fatigue mentally and physically from the game on Wednesday. This is why we try to do some changes in the lineup to put some fresh legs there. But it's tough. It's tough. It's a week where we talk there, right? Now we just have 1 competition, as we did in the summer. We just focus in one, and we prepare ourselves the best that we can to get it done. And then obviously next week you are playing a makeup game during an international break. So wondering if you know anything about Azuni's status, if he's going to get called up, and just kind of what lineup you might be going against. I mean, it's a little early to game for next week, but I mean, again, this would be a time to theoretically do a reset and again get that momentum. Well, there is TBDs for some players, even some of the ones that have been announced. There is some TBDs still. But we'll know during this week. Salome. Profe, buenas noches. Después de varios buenos resultados con la línea de 5, decidiste volver a la línea de 4 en los últimos partidos. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio y crees que afectó el equilibrio defensivo y ofensivo del equipo? Bueno, jugamos 2 partidos con línea, 3 partidos, ganamos 2 y perdimos 1. El último lo perdimos contra Real Salt Lake. Contra Minnesota fue plan estratégico por la manera de jugar y lo que habíamos hecho. Contra Seattle lo mismo,
pero la realidad es que no estuvimos bien la segunda parte. Acordaros que Brad hizo cuatro paradas de mucha importancia en ese partido. Entonces entendíamos que bueno, para ciertos partidos nos va bien, pero para otros no nos va tan bien. Luego jugamos contra Real Salt Lake y no nos fue bien. La verdad que cometimos algunos errores, sobre todo en la segunda parte. No conseguíamos construir presión en la primera. Por lo tanto, hay con rivales que funcionan muy bien y con otros no tan bien. Contra Nashville, quitando que se perdió el partido, pues marcaron un gol de penalti y el otro gol tiraron 2 veces a portería. Nashville no creó nada de peligro, por lo tanto yo creo que estuvimos mucho mejor seguramente que hubiésemos estado con línea de 5. Y hoy ya digo, los goles vienen de situaciones que son muy controlables y que nosotros mismos nos hemos, digamos, que tirado un tiro a la cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy vimos a Austin con más posesión pero menos profundidad. ¿Sientes que faltó más agresividad en el último tercio o precisión en la toma de decisiones? Yo creo que nos faltó un poquito de precisión, no precisión solo, sino la toma de decisiones. Cuando jugar en profundidad, antes, cuando conducir el balón. San Luis hacía bien el repliegue para posicionarse. Ellos han recibido muchos goles desde fuera del área. Nosotros hemos tirado hoy desde fuera del área, pero sin la fortuna que queríamos. Y sí que nos ha costado, ¿no? Y luego, pues, son partidos que el rival, si analizáis un poco los resultados que ha obtenido, fuera de casa venía de ganar los 2 partidos, tanto contra Montreal como contra San José. Perdió contra el EFC, pero el EFC está a otro nivel ahora mismo con Boanga y Son. Y bueno, era un equipo que sabíamos que iba a ser muy peligroso. De hecho, pues en Vancouver no llega a puntuar o a ganar porque al final le pitan a Vancouver un penalti y consigue remontar, ¿no? Pero es verdad que es un equipo que ha crecido mucho, con la identidad más reconocible de lo que era San Luis, y lo habéis visto hoy, un equipo muy físico, con jugadores de mucha calidad a nivel técnico y que si a lo mejor hubiese empezado así la temporada, pues lo estaría peleando por entrar en los playoffs. Laura. Continuando con esa línea, buenas noches, profe Nico. San Luis incluyó en sus 11 a 3 jugadores del San Luis 2, que le llaman. ¿Usted cómo evalúa esa decisión y si piensa que esto impactó en el desarrollo de su equipo aquí en el Q2? Son jugadores que vienen entrando, no es la primera vez que lo hacen, ya han jugado bastantes partidos, de hecho alguno de ellos ya ha marcado han marcado goles. Ya lo han hecho ya cuando iban ganando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tampoco ha tenido mayor incidencia, simplemente pues les ha dado más energía, más piernas y ya está. Pero bueno, es un equipo basado también en traer jugadores de abajo, como hicieron con Celio Pompeyo y otros jugadores, y por lo tanto, pues bueno, es normal que ahora, sobre todo a final de temporada, como no se juegan nada, están probando a estos chicos, ¿no? Ellos ya matemáticamente están fuera de los playoffs, entonces están alternándolos, a veces empiezan de titulares, otras veces entran desde el banquillo, por lo tanto, pues bueno, yo creo que están viendo quiénes de ellos les pueden servir para la plantilla el año que viene. Y a pesar de las llegadas del rival, usted no logró concretar, o el equipo no logró concretar, ¿considera que fue un tema de ejecución, decisiones en los cambios o méritos del rival? Primero hay que darle méritos al rival porque lo están haciendo muy bien y están consiguiendo resultados muy buenos. Tienen jugadores de calidad y talento, tienen una manera de entender la competición, de competir. Y nosotros yo creo que estuvimos ahí, pero nos faltó un poquito más de claridad, nos faltó un poquito más de cómo acabar esas jugadas, que creo que tuvimos un buen control por muchas fases del juego, pero cuando conseguíamos superar al rival nos faltó la manera, ¿no? de llegar, ¿no? Incluso con 2-1 hay una llegada al final con Robert, con un centro a Sille que entraba solo, ¿no? Y se quedó un poquito hacia atrás. Nos ha faltado ese poquito. Alistair. Hi, Nico. Good evening. Good evening. In the first half, kind of before Diego Rubio came in, Danny Pereira was pressing as like a second forward. It's happened a few times this season, but I wanted to ask, was that planned or was that kind of what St. Louis gave the team on the field?
No, it was planned. I mean, if we go back to Danny Pereira, when Austin FC drafted him, he was a number 10. And then as he was developing as a professional player here, they move a little bit lower. What we wanted to have with Danny is two things: be aggressive on the pressa because he has that physicality to continue to give a lot of effort and repeat intense runs with Mirto. And when we had the ball, to have an extra central midfielder that give us more control and more possession, because we knew that San Luis is a difficult team to beat. And then 2 more games left in the regular season, and one of them is at home against LAFC. Kind of what's the approach now with 1 more game left to play at home and trying to clinch in for this home crowd? Well, as always, is our last game in regular season at home, and we want to give the fans a win and also celebrate the clinch of the playoff. We've already shown that we can beat LFC this year, and then we just have to prepare really well this game in order that we can be here with our fans and have a night that we all remember. Eric? Hi, Coach. I wanted to ask about Bukhari. He had 7 touches in the St. Louis penalty area tonight. Kind of what can be done to kind of turn him getting on the ball in these dangerous areas into more like clear-cut scoring chances? Yeah, I think in the first half his crosses and his decisions there were better, and then we almost connect those situations. We had a shot from Ilie from outside the box, from a pass that he made. One that it was, or 2 that were intercepted by the defenders. I think we have to analyze a little bit in detail and see how he can be more or impact more in the game. Thank you. And then on Wednesday night, your team started by kicking the ball long out of bounds at the kickoff. We didn't see that tonight. I'm just kind of curious about the contrasting approaches in the 2 matches. Yeah, because we knew that maybe the opponent knew and they had prepared a play in that, and this is why we changed it. Phil, we can come back to you. Yeah, just one question. I had one play that I was curious about. I think it was the 41st minute. There was a corner kick that went directly to Azuni at the top of the box, and he volleyed and almost got that in. Just kind of curious about how that set piece evolved and if that's something that we, wink, wink, might see again. I can tell you we'll see again because I want to tell the opponents. It depends how the opponent defend, and we have different plays. And the players decide based on how the opponent position themselves defending. Today was a spot there, and to be honest, he hit it very well, but it was a little bit wider from the goal. But it was his height and everything. If it goes to goal, it could be a good opportunity to score. Anything else for Nico? Laura? Profe Nico, se le ve súper cansado, obviamente ha sido una semana súper dura, pero usted lo ha dicho en el pasado y es tener memoria de pez. Se viene un rival súper fuerte, usted lo acaba de decir. ¿Cómo resetear todo esta semana y estar preparados para darle el espectáculo que la hinchada estaba esperando por semanas? Bueno, lo primero nosotros ahora necesitamos resetear, ¿no? Necesitamos olvidarnos un poquito de todo lo que ha pasado y la mejor manera es, sabiendo que jugamos domingo, podemos dar un día extra libre. Venimos de mucha tensión, de mucha competición, desde antes de la semifinal, con un verano muy, muy duro también, de muchos partidos, de calor. Necesitamos liberar la mente, estar con la familia, con la gente querida. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dicen pues muchos expertos, es importante resetear para volver con más energía, ¿no? Siempre que reseteas vienes con más ganas, con más energía. Lo decía también Luis Enrique, ¿no? Que ya eran los que más vacaciones habían dado a los jugadores en Navidad, ¿no? Y que pensaba que eso les había hecho poder rendir hasta el final muy bien porque habían podido descansar y habían podido liberar la mente. Venimos de un verano muy duro. Si analizamos desde todo el mes de mayo, junio,
julio, agosto, septiembre con la Open Cup. Nosotros hemos jugado en todos los FIFA Windows, hemos jugado en todos, tanto en junio como en septiembre, como en todos. Necesitamos resetear. Nos vino bien cuando tuvimos que resetear en junio, que tuvimos unos días libres, y ahora para mí es necesario. Necesario porque necesitamos recuperar el hambre y la energía, ¿no? Después de una semana dura. Y eso se hace con los seres que uno quiere, que están al lado, que te apoyan y que te alimentan, ¿no? para poder tirar hacia adelante. All right, we'll wrap there. Thank you, Nico. Thanks, everyone. Thank you.